Lần đầu tiên, EU cố gắng tạo một hồ sơ chính sách đối ngoại thực sự độc lập ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong bối cảnh phân cực giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc EU mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và các đối tác của nước này. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Australia đều đã có một chiến lược riêng dành cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong khi nhiều cấu trúc an ninh mới xuất hiện tại khu vực này như Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS, Mỹ, Anh với Australia, hay nhóm Bộ tứ Kim Cương Quad, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Liên minh châu Âu EU chính thức công bố chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là bước tiến lớn của EU nhằm tăng cường sự can dự vào khu vực có vị trí địa chiến lược của thế giới. Để tìm hiểu về cách tiếp cận của EU trong hợp tác tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tác động đối với các nước trong khu vực, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Konrad-Adenauer-Stiftung Việt Nam thực hiện một dự án nghiên cứu mang tên Cách tiếp cận của EU đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương từ chiến lược đến thực tiễn. Dự án bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên tập trung vào các mục tiêu của EU và làm rõ câu hỏi về mức độ mà EU đã bước vào khu vực chính sách đối ngoại mới với chiến lược của mình. Nghiên cứu cũng xem xét quan điểm của Việt Nam với chiến lược mới của EU là gì. The Indo-Pacific has already become the geopolitical center of gravity of the 21st century. It is a region that is far away, geographically distant from the European Union, but it is a region that is of crucial importance for both the prosperity and the security of the European Union. The EU strategy to the Indo-Pacific acknowledges this geostrategic and geopolitical importance of the wider Indo-Pacific and Southeast Asia in particular. It also acknowledges that countries in the region refuse to choose, and therefore the EU provides avenues for cooperation that are not based on taking side. I believe that Vietnam very much welcomes the EU strategy to the Indo-Pacific because it provides opportunities to increase the bilateral ties between Vietnam on the one hand side and the European Union on the other hand. And therefore it provides also opportunities for Vietnam to preserve the strategic autonomy in a geopolitical challenging environment. The European Union's strategy in the Indo-Pacific region is different from those of other countries, for example, the United States or Japan, because the EU's interests in the region are largely normative. Its emphasis on normative aspect of a peaceful and rules-based order could preserve stability and multilateralism from which Vietnam benefits. So its approach is in line with Vietnam's expectation. I think Vietnam appreciates the robust and constructive role of the European Union and its major members in the region based on their support for the vital role of ASEAN in the promotion of rule of law and also cooperation. Furthermore, the European Union's positive stance on non-confrontation cooperation is welcomed by all partner countries that have been struggling with taking side in the US-China competition. Trong giai đoạn 2, nghiên cứu đánh giá nhận thức về chiến lược của EU giữa các chủ thể quốc tế chủ chốt trong khu vực Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN, Indonesia, Thái Lan và Australia. The European Union has strong stakes in maritime security in the Indo-Pacific to make sure that sea lanes are safe and open for free trade. It has thus an interest in contributing to security in the region. However, this includes the risks of being trapped in the geopolitical competition between the US and China. Besides, the EU is currently confronted with a number of security threats and commitments in its own neighborhood, and it has only limited resources. So future challenges for the EU will be to accommodate strategic autonomy and close cooperation and to develop its own profile and priorities as a global power. Ở giai đoạn cuối, các chuyên gia đã đánh giá chiến lược hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU trong bối cảnh mới, đặc biệt sau cuộc xung đột ở Ukraine đến nay. For the Germans,
And for the European side, it is of utmost importance to be involved in the Indo-Pacific, to have a clearer stance and also a more independent stand from the American policies. And whether, say, we have the Ukraine crisis or not, the European side cannot avoid from that, because compared to the relevance of the Indo-Pacific, the Ukraine crisis is internationally of a minor importance.